All right, good afternoon, everyone. Thank you for joining us this afternoon for a Greater Columbia and Catholic Charities Practice the Pause event for the community. This is to help build community resilience, and we hope that you all enjoy this informative event. So to get started, if there's any questions or comments that you would like to make, please save those till the end of our presentation. This afternoon, I have Adriana Hernandez joining me. She will be doing a lot of the slides for the English speakers, and I'll be doing some slides here for Spanish speakers. Adriana, anything you'd like to say? No, just thank you for having me here, and I look forward to helping out with this presentation and providing some information for our community. Thank you. And we're also live on our Facebook page if you would like to let any family or friends know. So navigating two things at once right now. So just be a little patient with us, but we're happy to do this event. We hope that you all take some useful tips and coping mechanisms, resources home with you this afternoon. Okay, so to get started, I work directly with Greater Columbia ACH. I currently serve as the Community and Tribal Engagement Specialist. I've been helping a lot with the campaign, doing outreach to different organizations, doing trainings, which we have ongoing at the moment, available in both English and Spanish. Catholic Charities actually helped us develop a lot of the material and send it out to school districts, do a lot of the trainings in the Greater Columbia region for school districts, different organizations that fall under their umbrella. So this campaign was launched 2021, and as of now, it's still ongoing. And this is what the new trainings look like for those that might get interested after the meeting today or want more information. All right, so to get started, so why a campaign on community resilience? So GCACH's reasoning for doing this work. In September of 2020, GCACH saw a need for mental health services due to the stress COVID was bringing into people's lives. As we entered 2021, GCACH learned that people were feeling anxious about the ongoing pandemic. GCACH felt inclined to create tools and skills to help people navigate their everyday lives during these challenging times. We also have Dr. Kira Mouseth, was a PhD, whom is a clinical psychologist at Seattle University, which helped us develop the Cope Calm Care campaign and skill models and training. Dr. Mouseth specializes in disaster behavioral health, inferring that COVID-19 is being classified as a natural disaster, not just only a pandemic. Every single person worldwide is feeling something from this pandemic. Children, teens, adults, everyone is feeling something because of what's going on right now, and no one is being left behind on how it's affecting them. Así que, ¿por qué una campaña en resiliencia comunitaria? So, la razón de GCACH y el trabajo que hicimos este último año. Así que en septiembre del 2020, GCACH vio la necesidad de servicios de salud mental que se necesitaban en muchos condados, totalmente en todo el país, en toda la nación, en todo el mundo. Así que generamos unos folletos para que la gente pudiera practicar resiliencia y practicar diferentes maneras de manejar el estrés en sus vidas. Cuando entramos en 2021, GCACH se enteró que las personas se sentían ansiosas por la pandemia. Así que GCACH se sintió inclinado a crear herramientas y habilidades necesarias para ayudar a las personas a navegar su vida durante estos tiempos difíciles. La doctora Kira Mouseth es una psicóloga clinical de la Universidad de Seattle, cual nos ayudó a crear esta campaña, los entrenamientos y materiales.
La doctora Mauser se especializa en salud conductal en casos de desastres naturales. La doctora Mauser nos ayudó a comprender que COVID, de hecho, es un desastre natural. Todos están sintiendo algo por la pandemia mundialmente, desde niños hasta adolescentes y adultos. So this brings us to the Practice the Pause, the Cope Calm Care campaign that we have through GCACH.org. So en nuestra página, si van a www.gcach.org, encontrarán una tarita donde pueden encontrar más información sobre nuestra campaña. Ahí tenemos recursos, los folletos, nuestra página se traslada en inglés y español. Si le pucha al cuadrito morado que miran en la página, y como les decimos, ahí pueden encontrar toda esta información, pueden pedir recursos, pueden pedir entrenamientos, folletos, lo que sea. And just to reiterate, if you go on this tab on our website, you will find toolkits, recorded trainings, all toolkits for youth, teens, and adults available in both English and Spanish, PDF format, and this section of our website, if you click the purple tab right down here, the whole website translates from English to Spanish. Mm-hmm. And the resources and toolkits you're able to print them off for free. So if you want to give them out to family members or do something along for yourself or your own family, that is something that you can always do as well. So what is the pause? What is this pause we keep talking about? So Buddhists call this the sacred pause because it allows us to explore the moment between a feeling and a reaction. And really what we're talking about is just doing that, taking a pause, taking a break, just like you would say a video game or a movie, right? Taking a pause and thinking about what is going on around us. So imagine being able to pause everything around you and just really focus on what is going on, thinking about the emotions that we're having because of the stress that's going on around us, the unhappiness, the fear that we tend to react to instead of responding. So many times we let our emotions determine how we think, how we act, and how we gauge around the world. And by practicing a pause, it gives us time, it gives us a moment to really think about that connection between our feeling and our reactions. And pausing gives us time to understand maybe what's going on behind those feelings or those thoughts that are happening. So really just taking the moment to pause and kind of think about what is going on around us and what is going on within me as well. Así que, ¿qué es la pausa? Los budistas llaman esto la pausa sagrada porque nos permite explorar el momento entre un sentimiento y una reacción. Imagina poder pasar todo lo que te rodea durante momentos estresantes como lo harías con un juego, una canción o un video. Cuando las emociones son altas debido al estrés, la infelicidad o el miedo, tendemos a reaccionar sin pensar en lo que estamos sintiendo o por qué podríamos estar sintiendo una determinada emoción. Muchas veces dejamos que nuestras emociones determinen cómo pensamos, actuamos y nos relacionamos con el mundo. Practicar la pausa nos permite detenernos en el momento entre sentir y reaccionar. La pausa nos da ese tiempo para comprender que puede estar causando esa reacción y nos ayuda a elegir una forma alternativa de responder. Okay, so kind of going back to what we were talking about with Dr. Mausif, thinking about COVID-19 as more than just a virus, it's also a natural disaster. When we think of natural disasters, we automatically think of hurricanes or earthquakes, tornadoes, those types of things. But COVID-19 is a worldwide pandemic and has been classified as a natural disaster, and due to the similar trauma that humans will experience from a natural disaster. So it's very, very similar. We are trying to recover from the traumatic events that we have experienced in the last year and the last couple of years now because of COVID-19. So here are some examples of how COVID-19 has affected aspects of our life. So do any of you ever get halfway through a page and forget what you are reading?
Or have any of you ever replied to an email, text, call, friend, or family member with a passive response without it really even thinking it through? Do any of us ever get like headaches, stomach aches, or have trouble sleeping? Right, all of these things are common responses to trauma after and during a natural disaster. And these are indeed normal reactions to the abnormal situations that are going on right now. Como les platicamos ahorita, la doctora Kira Masud nos enseñó y nos ayudó a entender que COVID-19 es más que un virus, es un desastre natural. Lo que significa al decir esto es que cuando nosotros pensamos en desastres naturales, automáticamente pensamos en huracanes, tornados o terremotos. COVID-19, al ser una pandemia mundial, ha sido clasificada como un desastre natural debido a los comportamientos humanos traumáticos que son similares a los de desastres naturales. Todos estamos tratando de recuperarnos de los efectos traumáticos que hemos experimentado durante COVID-19 o en los últimos 2 años. Estos son algunos ejemplos de cómo COVID ha afectado aspectos de nuestra vida. ¿Algunos de ustedes alguna vez llega a la mitad de una página y olvida que acaba de leer? ¿Alguno de ustedes ha respondido a un correo electrónico, mensaje de texto, llamada, amigo, familiar con una respuesta pasiva sin pensarlo bien? ¿O alguno de ustedes alguna vez tiene dolores de cabeza, dolores de estómago o tiene problemas para dormir? Todas estas son respuestas comunes al trauma después y durante un desastre natural. Estas son reacciones normales a situaciones abnormales. So understanding stress. So during a disaster or traumatic event, our brains are on the lookout for the next threat, right? During this time, we kind of go into this fight or flight type of experience, right? Our brains release cortisol, which is a stress hormone. And over time, if this stress doesn't go away, which we call kind of like this toxic stress, if there's no signal in our environment or we don't trigger it ourselves, then it becomes toxic and it keeps going on over and over again. And as this continues on for a long period of time, it can trigger a combination of signals from both hormones and our nerves, right? And so these cause our adrenal glands to release different hormones, including the adrenaline and the cortisol, and trigger that fight flight response, right? So some things that happen during this fight right response when we have this toxic stress going on in our bodies is sometimes people might gain weight. Some people might lose weight because they stop eating, right? Sometimes people have acne that might be going on, thinning skin, easily bruising, that flushed face, slow healing, muscle weakness, fatigue, irritability, that difficult concentration, which might, what we talked about with like reading a page and not being able to remember what's going on, that high blood pressure and headaches as well. Comprendiendo el estrés. Así como decíamos ahorita en la última sección, en el último año hemos experimentado y vivido muchas cosas que nos han traído estrés a nuestras vidas casi todos los días. Por ejemplo, los niños que han estado en casa y luego han regresado a las escuelas y luego han estado en Zoom. Lo mismo con los adultos, gente que ha sido desempleada, gente que ha contractado el virus de COVID, tomando tiempo para descansar, tomando tiempo por si piensas que tienes COVID. Así que mucho estrés en nuestras vidas diarias que a veces no pensamos o tomamos el momento para reconocer. Y como les decíamos, durante un desastre o evento traumático, nuestros cerebros están constantemente atentos para la próxima amenaza. Así que esto hace que nuestro cerebro libere cortisol, que es una hormona del estrés. Con el tiempo, este estrés nos puede hacer cansados o hasta nos puede enfermar sin pensarlo, no permitiéndonos controlar nuestras emociones de manera efectiva. Así que en muchos casos el estrés desencadena una combinación de señales de hormonas y nervios. Estas señales hacen que las glándulas suprarrenales liberen hormonas, incluidas como la adrenalina y el cortisol. El resultado es un aumento en la frecuencia cardíaca y energía como parte de la respuesta de lucha o huir.
Así que otros signos y síntomas generales de demasiado cortisol puede ser aumento de peso. También si baja de peso puede ser otra señal. Acné si tiene adelgazamiento de la piel, moretones con facilidad, así como que si se le hacen moretones fácilmente, quizás una cara sonrajada, curación lenta de heridas, debilidad muscular, si se siente fatigada, irritabilidad, dificultad para concentrarse, alta presión o dolores de cabeza. All right, so we have a video here that's going to show us how stress affects our body. Cramming for a test? Trying to get more done than you have time to do? Stress is a feeling we all experience. Cramming for a test? Trying to get more done than you have time to do? Stress is a feeling we all experience when we are challenged or overwhelmed. But more than just an emotion, stress is a hardwired physical response that travels throughout your entire body. In the short term, stress can be advantageous, but when activated too often or too long, your primitive fight or flight stress response not only changes your brain, but also damages many of the other organs and cells throughout your body. Your adrenal gland releases the stress hormones cortisol, epinephrine, also known as adrenaline, and norepinephrine. As these hormones travel through your bloodstream, they easily reach your blood vessels and heart. Adrenaline causes your heart to beat faster and raises your blood pressure, over time causing hypertension. Cortisol can also cause the endothelium, or inner lining of blood vessels, to not function normally. Scientists now know that this is an early step in triggering the process of atherosclerosis, or cholesterol plaque buildup in your arteries. Together, these changes increase your chances of a heart attack or stroke. When your brain senses stress, it activates your autonomic nervous system. Through this network of nerve connections, your big brain communicates stress to your enteric or intestinal nervous system. Besides causing butterflies in your stomach, this brain-gut connection can disturb the natural rhythmic contractions that move food through your gut, leading to irritable bowel syndrome, and can increase your gut's sensitivity to acid, making you more likely to feel heartburn. Via the gut's nervous system, stress can also change the composition and function of your gut bacteria, which may affect your digestive and overall health. Speaking of digestion, does chronic stress affect your waistline? Well, yes. Cortisol can increase your appetite. It tells your body to replenish your energy stores with energy-dense foods and carbs, causing you to crave comfort foods. High levels of cortisol can also cause you to put on those extra calories as visceral or deep belly fat. This type of fat doesn't just make it harder to button your pants. It is an organ that actively releases hormones and immune system chemicals called cytokines that can increase your risk of developing chronic diseases, such as heart disease and insulin resistance. Meanwhile, stress hormones affect immune cells in a variety of ways. Initially, they help prepare to fight invaders and heal after injury. But chronic stress can dampen the function of some immune cells, make you more susceptible to infections, and slow the rate you heal. Want to live a long life? You may have to curb your chronic stress. That's because it has even been associated with shortened telomeres, the shoelace tip ends of chromosomes that measure a cell's age. Telomeres cap chromosomes to allow DNA to get copied every time a cell divides without damaging the cell's genetic code. And they shorten with each cell division. When telomeres become too short, a cell can no longer divide, and it dies. As if all that weren't enough, chronic stress has even more ways it can sabotage your health, including acne, hair loss, sexual dysfunction, headaches, muscle tension, difficulty concentrating,
fatigue, and irritability. So, what does all this mean for you? Your life will always be filled with stressful situations, but what matters to your brain and entire body is how you respond to that stress. If you can view those situations as challenges you can control and master, rather than as threats that are insurmountable, you will perform better in the short run and stay healthy in the long run. So that was a quick 4-minute short clip. You can find it on YouTube. It's a TED Ed Talk, How Stress Affects Your Body. Quick little summary of everything we just talked about, but I know sometimes just looking at a graphic video that breaks everything down just makes a lot more sense. And up next, we have one in Spanish for those that are Spanish speakers. Así que tenemos un video de cómo el estrés afecta a tu cuerpo. El que vieron ahorita es en inglés y este es en español para nuestra audiencia que habla español. Conoce los efectos del estrés en tu cuerpo. El estrés es un término que se escucha cada vez con más frecuencia y que afecta a millones de personas todos los días, pues se trata de un conjunto de reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante situaciones de desafío, ya sean momentáneas o prolongadas. Si bien es un mecanismo que usa el mismo cuerpo para alertarnos y estar preparados para salir de una situación emocional, en muchos casos es tan intensa tal emoción que simplemente perdemos el control, afectando no solo la parte física, sino también nuestro estado emocional y psicológico, lo que puede afectarnos solo por un momento o incluso llegar a ser algo crónico, desarrollando enfermedades físicas o psicológicas de largo plazo. El estrés puede ser ocasionado por varias razones: presión laboral, las relaciones de familia, problemas en el estudio o acontecimientos traumáticos, entre otras. En este video, y en otros subsiguientes, vamos a repasar no solo las causas sino cómo afecta a nuestro cuerpo, comenzando con el impacto a nivel físico que nos puede ocasionar. Posibles causas del estrés. Una de las causas más comunes es por temas laborales. Se llega al estrés laboral por el posible exceso de responsabilidades en el trabajo, relaciones conflictivas con los compañeros o jefes, o condiciones laborales poco satisfactorias, incluso también por el hecho de no conseguir empleo. Los conflictos familiares son otra de las causas más comunes del estrés, ya sean por mala relación con algún integrante de la familia, dependencia emocional, divorcios o ser parte de una familia disfuncional. Acá también se puede presentar afectación por temas económicos, ya que cuando hay dificultades de dinero se afectan distintos ámbitos de la vida, siendo uno de los principales el de la familia. Ahora, no solo los adultos son propensos a sufrir de la llamada enfermedad del siglo XXI, sino que también impacta a niños y adolescentes. Los problemas en el estudio por malas calificaciones o por sufrir de lo que comúnmente se conoce como bullying, además de mucha carga de tareas o proyectos escolares, y la falta de apoyo y acompañamiento tanto emocional como educativo, son también generadores de estrés. Hay muchas otras causas, entre las que podemos destacar eventos traumáticos como accidentes, enfermedades, la pérdida de algún ser querido, pasar por un divorcio, sufrir de abusos físicos o psicológicos, o por vivir catástrofes naturales. Cualquiera que sea la razón, debes identificar cómo te está afectando y cómo lo puedes controlar. Entonces, ¿cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo? El estrés es un estado que se puede presentar en cualquier persona sin importar edad, sexo, raza o condición económica. Simplemente se presenta ocasionando síntomas que afectan la salud del cuerpo. Entre ellos encontramos dolores de cabeza, fatiga, malestar estomacal, problemas de sueño, tensión o dolor muscular, problemas cardíacos o desórdenes alimenticios. Comenzando con el dolor de cabeza, este es de los efectos más comunes del estrés, siendo el tipo de dolor más frecuente el tensional, el cual incluye tensión en la mandíbula y el cuello, y debe su nombre a que causa la sensación de tensión, como si nos estuvieran estirando los músculos de la cabeza. Los dolores de cabeza nos agotan, hacen que rindamos menos en nuestras actividades diarias, además de que se puede convertir en algo crónico y derivar luego en problemas más delicados. Otro de los efectos con los que tal vez la mayoría de las personas asocia el estrés es la tensión o dolor muscular.
Esto consiste en un reflejo primitivo que permite al cuerpo ponerse alerta ante la situación de peligro, el cuerpo se tensa, se dilatan las pupilas y el corazón se acelera. Sin embargo, al no ser real la situación de amenaza, el organismo se confunde por lo que hay dificultad para relajarse, y ahí es donde se prolonga el malestar en nuestros músculos. Otro efecto es la fatiga, que es la constante falta de energía derivando en una reducción de nuestra capacidad para concentrarnos, problemas de memoria e ineficiencia en las actividades laborales, escolares o incluso en las tareas básicas del día a día. Muy asociado a esta están los problemas de sueño como el insomnio o la somnolencia. En cualquiera de los dos casos encontramos que es un efecto bilateral, es decir, que la falta de sueño o la somnolencia pueden ser también causantes de estrés, pero que, si tenemos estrés por otra situación, también puede afectar la calidad de nuestro sueño. Así como ven, pueden encontrar este video en YouTube, se llama ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo? Como ven, todo se conecta. Desde el cerebro, tratando de proteger a su cuerpo cuando hay estrés o situaciones dramáticas que pasan en sus vidas. Es muy importante reconocer que es bueno tener estrés y también es malo tener mucho estrés todos los días. Así que es importante encontrar un balance donde se cuide de sí mismo y escuche a su cuerpo cuando está en estas situaciones. Okay. All right, so now we have the Washington State Department of Health report for January 2022. So here you can see it's a graph of the reactions and the behavioral symptoms and disasters of COVID-19. You can see that yellow line there, kind of where we were at with COVID-19, and then the two dotted lines or dashes there with the second impact of Delta, and then the third impact of Omicron. And as you can see now, we're kind of over in that reconstruction phase, new beginning, and kind of looking at the kind of reconstruction and coming together again and trying to figure out our new normal, our new normal in this time with COVID-19. So esta es una foto que viene directamente del Departamento de Salud del estado de Washington. Cada hora en su calendario de ellos sacan un reporte donde enseñan las diferentes fases que ya hemos vivido en los últimos 2 años desde que empezó COVID-19, y esta línea amarilla enseña las fases en las que hemos estado viviendo y en las que hemos estado superándonos. Así que ya hemos pasado por, estamos ahorita en la fase de reconstrucción, que significa que ya en cualquier día estamos esperando que van a cambiar las cosas, que vamos a regresar a la normalidad. Como pueden ver aquí, hemos pasado apenas el tercer impacto. El segundo impacto fue cuando salió el variante de Delta. El tercer impacto ahorita ha sido el Omicron variante que salió de esta pandemia. Y así como pueden ver en la línea amarilla, hemos tenido muchas altas y muchas bajas, donde hemos subido y bajado en nuestro estado cuando hablamos de salud mental. Y así que es nada más importante poder reflexionar y mirar todas las fases que hemos vivido en los últimos 2 años y ver cómo nos han estado afectando en nuestras vidas. So this here just goes into a little bit more detail of the different phases that were just shown on the other graph. And this is also from our toolkits as well. Some of the ones that I like to highlight here is just looking at the impact phase, really thinking about like, why were people hoarding toilet paper at this time? Like, why were we needing all of these different things when, especially like toilet paper really wasn't something that, I don't know, maybe a lot of people weren't needing. It was just kind of one of those odd things that was going on. And then kind of thinking about like the heroic phase as well, where we were having a lot of activity going on, a lot of people coming together and trying to help the communities. I know that Yakima had like a Yakima Cares page for Facebook, trying to get together and figuring out like what people were needing in the community. And then kind of going on to like the disillusionment phase, where we were in kind of September of 2020 and kind of thinking about like, okay, really feeling down and really feeling more like, is this ever going to change? Are we ever going to get better? Is there ever going to be, a new normal coming again?
And then thinking about the reconstruction phase, where now we're again coming together, taking more responsibility of like what's going on, and really taking that responsibility of rebuilding our community and rebuilding our lives and creating this new normal with COVID-19 in the works and in the mix. So this is just kind of a little bit of a breakdown of those. Y como acabamos de mencionar, estas etapas y las fases que hemos vivido están directamente en el folleto de adultos. Explica cada fase y las etapas que hemos vivido y lo importante que pues nuestras comunidades pues se han colaborado y han trabajado juntos para poder seguir sobresaliendo y buscando una nueva normalidad. Aquí, como pueden ver, la primera etapa era cuando apenas nos enteramos que había un virus que quizás íbamos a cerrar, que quizás iba a cerrar todo. La segunda etapa fue cuando toda la gente, la etapa del impacto, cuando toda la gente pues se enteró, ya era algo oficial en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Gente empezó pues a comprar papel de baño, botellas de agua, todo en las tiendas empezó a acabar poco a poquito, pero era por este impacto que estábamos viviendo, que la gente no sabía bien cómo procesar las cosas que estaban pasando. La tercera etapa es la etapa heroica, cuando esta etapa empezó como en marzo del 2020, cuando, por ejemplo, los doctores que seguían yendo a trabajar a través de las tragedias que estaban pasando en las clínicas y hospitales, las enfermeras que se enfermaron y todavía no había cura y tragediamente perdieron sus vidas. Toda la comunidad como se arregló, trabajó juntos para poder salir adelante. Esta es esa fase. La luna de miel es caracterizado por un cambio emocional dramático. Así que la gente empezó a amansar su propio party, a ordenar todos sus closets. Había determinación de que en cualquier día todo iba a cambiar, íbamos a regresar a nuestra normalidad, pero tristemente entramos a la etapa de desilusión, que no cambiaron las cosas de un día al otro, todavía no han cambiado las cosas, todavía estamos viviendo en esta pandemia, hemos vivido por órdenes del Estado que no podíamos salir quizás, que no podíamos juntarnos en lugares públicos, tener que usar máscaras, esperar a que saliera una vacuna. Ya salió una vacuna y ya muchos de la gente de la comunidad se la ha puesto, pero ahorita estamos en esa etapa de reconstrucción que en cualquier día, ¿verdad? Nosotros pensamos o sentimos que vamos a regresar a esa normalidad, ya somos responsables de nosotros mismos, hacemos lo que podamos para poder regresar a esa normalidad, pero es importante reflexionar que todavía estamos en estas etapas y ahorita estamos todavía en la etapa de reconstrucción y es la que vamos a hablar ahorita. Okay, so the reconstruction phase, again, characterized by an overall feeling of recovery, that any day now we'll go back to whatever this new normal is. And so like coming together as a community, doing different groups and figuring out like what is it that people are needing, and also grieving the losses that we've experienced, right? So it's not only about coming together and figuring out how to help our community, but also that process of grieving of what we've lost the last 2 years, not only the people, but also the different like freedoms that we might have had and the different things that we could have done, right? We maybe missed some birthday parties. We maybe missed some gatherings with families, you know, the loss of going to school in public and in person. And so all of these different losses that we had, and now navigating, how do we go back to those things with this new anxiety and these new fears of COVID-19 still kind of in the mix? So really this is kind of where we're at right now, and just kind of figuring out how do we continue to move forward during this time and really come together and support each other and one another. Y como les dije ahorita, estamos ahorita en la etapa de reconstrucción. Esta etapa significa que cualquier día vamos a regresar a la normalidad. Mucha gente, las personas, las comunidades ya comienzan a asumir responsabilidad de reconstruir sus vidas y adaptarse a la nueva normalidad, que es lo que estamos viviendo ahorita, mientras continúan el duelo por las pérdidas.
Y estas pérdidas, como dijo Adriana, pueden ser pérdidas familiares, si familiares contactaron el virus y tristemente fallecieron, pueden ser pérdidas de trabajos, pérdidas de cosas sociales que podíamos hacer antes que ahorita no hemos podido hacer por las limitaciones que tenemos, pérdidas de poder quizás ir a cumpleaños de nuestros familiares, ver a nuestros familiares, nuestros niños que puedan ir a las escuelas. Así que ahorita estamos trabajando mucho para reconstruir nuestras vidas a esa normalidad, como dice Adriana, pero sabemos que esto va a tomar tiempo y tenemos que seguir pues luchando como una comunidad con nuestras personas, familiares y amigos. Okay. So this graph right here really just goes to show you what we're feeling right now is normal, and really thinking about how our thoughts, our emotions, our behaviors, and our physical bodies are all connected. This kind of stems from cognitive behavioral therapy, really looking at how our thoughts, feelings, and behaviors are all connected, and then having those physical symptoms. So kind of thinking, you know, if we're really if we're something happens in our day where we are experiencing a lot of emotionality, that might trigger and change how we think. So for example, if say you are getting ready for work and you spill your coffee on your as you're getting ready, right? The way that we react to that, the way that we think about what had just happened can really change the rest of our day and the rest of our mood. So if we spill our coffee and then all of a sudden we're getting really irritable and flustered and angry, right? We might have thoughts of like, oh man, why didn't I do this? Or I could have done this better, right? And then we're getting into this negative mindset where we might all of a sudden be withdrawing, shutting down, or being more aggressive to people at work. And then that might lead to maybe some headaches, muscle tension, trouble sleeping, right? All these different things are all connected. And this is just an example or a way of to kind of show how our thoughts, emotions, behaviors, and those physical symptoms that a lot of us might be feeling right now are all connected. Y esta es nada más para enseñarles cómo el estado emocional, los pensamientos y cómo síntomas que quizás te salen en un día físicamente pueden afectar una cosa a la otra. Esta foto enseña pues que un pensamiento, quizás un pensamiento que te llegue en el día, una memoria que te llegue puede afectar no nada más tu día y a ti mismo, pero afecta muchos aspectos de tu vida que se conectan, como tu físico, tu estado emocional, tus pensamientos y tu comportamiento, y cómo miras la situación en ese momento y en esa situación pues que estás. Un ejemplo es como si tiras un café en la mañana, si se te cae un café y te embarras tu pantalón y te lo tiras encima de ti, usualmente una persona se enojaría, se frustraría, quizás te arruinaría el día para todo ese día que tienes planeado ya en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos. Y lo que estamos tratando de enseñar es buscar una alternativa y mirar cómo esa situación puede afectar todo tu día y tu estado emocional y tu estado físicamente. Siento que a veces pasan cosas y no tomamos el tiempo de reflexionar o entender porque quizás tenemos un dolor de cabeza o tenemos tensión en nuestra espalda. Si tú te sientas y tratas de recordar lo que pasó en tu día o situaciones en tu día que pasaron, quizás puedes decir, oh, pues tiré mi café en la mañana y eso me hizo enojar. De tu emoción, pues, te hace enojado, te sientes frustrado y ya después empiezas a pensar cosas como por qué lo tiré, empiezas a ser un poco duro con ti mismo, con gente alrededor de ti, quizás le gritas a los niños, a tu esposo, y eso después cambia tu comportamiento, así que te puede hacer como te sientes más agresiva, te sientes más aislada, yo creo que te sientes desconectada de tu familia o con tus compañeros de trabajo por la situación que pasó, y ya después en la noche cuando te vas a acostar o cuando sales de trabajar empiezas a sentirte como más cansada, fatigada, te llegan dolores de cabeza, tensión muscular. Esta es nada más una foto, como les decimos, para enseñarles que una cosa puede afectar lo otro y es importante reconocer que
muchas cosas en nuestro día se conectan y pues pueden afectar cómo trabajamos en nuestros días. Okay, so, oh, go ahead. No, you go ahead. Okay, so now that we kind of have an idea of what's going on, like how are we feeling, kind of that's this type of thing, have a little bit of a sense of what's going on in the background. Now, what are we going to do about it? So this is where we kind of get into like what can we do about all these things that are going on within us. So ahora vamos a hablar, ya hablamos de las cosas que pasan, cómo pueden pasar las cosas, sus pensamientos, emociones y pensamientos que quizás le lleguen. Ahorita ahora vamos a hablar directamente, otra vez les recuerdo que todo esto viene de los folletos que creamos para los adultos, los niños y los muchachos. Ahora vamos a hablar de el folleto directamente y cómo lo puede usar y aplicar en su vida. Okay, so the first one that we have is our thinking skills, and we have the acronym that is COPE. So check, observe, plan, and execute. So the first one, the C for check, is really stopping and taking that pause and checking our automatic thoughts, right? Really thinking that we have thoughts automatically, constantly, all the time, and really being able to pause and then observe what the emotion and behavior are connected to that reaction, right? So taking a pause, thinking, what am I thinking? What is my automatic thought? And figuring out, okay, how is that affecting my emotions and my behavior? How are those three being connected? And then thinking about a plan. Is there an alternative thought that I could have or an alternative response that maybe might be more useful for me at this time than the one that I am having now? And then E, executing that positive change, right? Really thinking about, okay, I'm going to be changing my thought instead of thinking, things are going really bad, or maybe things are just not going so well for me today, right? And kind of changing our thoughts and really executing that change. Y como les decíamos, esto viene del folleto. La primera sección es habilidades de pensamiento. Lo que creamos es una manera de cómo reconocer esos pensamientos, cómo observar, planificar y ejecutar nuevos cambios que quieres hacer en tu vida. Así que es importante reconocer tu reacción automática o ese pensamiento que te llega automáticamente. Observa la emoción y la conducta relacionada a esa reacción cuando pasa pues la situación. Planifica un pensamiento, reacción, respuesta o respuesta alternativa. Por si pasa esa situación otra vez y ejecuta un cambio positivo mediante la práctica y la repetición. So this is some examples of some of the things that are in the toolkit as well. So how to practice the COPE skills. And so this gives us a few different scenarios. So an example of the pandemic is never going to end. I can't stand this. How could we change that? How does that in turn, just having that thought affect our being, just like our body, right? And just thinking, if we were thinking about that, how would that affect what we're doing? How is that going to affect our feelings, right? If we're thinking the pandemic is never going to end and I can't stand this, more than likely we're going to feel pretty down and disillusioned about what's going to be going on in our days. So really thinking about how to change those thoughts. And this just kind of goes through as an example where you could practice this. Y esto viene directamente del folleto de adultos. Como les decimos, esto es todo, es práctica. Queremos que gente aprenda cómo practicar esencialmente la pausa y cómo practicar cuando están en situaciones estresantes, que lo hace pensar a uno en el momento. Así que si tienen el folleto, si lo bajan directamente electrónicamente, pueden encontrar esta página que está con las habilidades de pensamiento y nada más te hace escribir la situación que pasó en tu día y identificar la reacción que tuviste a esa situación y planear y planificar cómo es que vas a reaccionar por si pasa otra vez en el futuro. So for those of us that are more into like our doing, really want something that they can do, this is where our CALM skills come in. So the CALM stands for control, attend, listen, and master. So thinking of control is really about controlling our breath and heart rate, and we'll go into this a little bit more, but really thinking about the idea that
our body cannot panic and deep breathe at the same time. And this is something that has been studied lots of different times. So when we're in panic and we start to deep breathe, our body, it has to shift. It just can't do both at the same time. And that's why we talk a lot about practicing some deep breaths. And also just monitoring your heart rate and figuring out when those rises are happening, so that we can better adjust to those things and better prepare for when we are having a spike in our heart rates. When the attending to the present moment, right? So really figuring out how to stay grounded and in tuned and really focused on the here and now, because a lot of times we're thinking about, oh, wow, how great the past was before COVID. We had all this things that we could do. And then thinking about the future of what's going to happen next. How are we going to get back to our normal that we had before? Is that even a possibility? So really coming back and thinking about the here and the now and practicing some of those skills there. The L is listening to our thoughts, feelings, and sensations. So really just listening and observing those thoughts, not thinking that it's a good thought or a bad thought, a negative or a positive, just observing and listening to our thinking. And which kind of sounds a little odd if you think, think about our thinking or listen to our thinking sounds a little odd, but really it's important to pay attention to our, those thoughts and the patterns that we have in certain situations so that we can attend to those and then change them. The M is mastering your anxiety. So really just reminding yourself that we are in control of our feelings, right? We can control our thoughts. Maybe not some of those automatic ones, right? Those ones we kind of have to work on and change a little bit, but we can control how we react to things with practice, right? Just like with a child, a 2-year-old might not have a control on their feelings, but as we get older and as we teach our children and also teach ourselves and learn from others, we can learn how to really master our anxieties, our feelings, our fears, and those thoughts that feel like they're kind of in control of us. So really practicing the calm skills and developing different skills and activities that will help you to being able to calm yourself. And we'll go into those a little bit later. Así que la siguiente porción es habilidades para actuar. Lo que creamos para esta sección es controla, enfócate, escucha y domina. Así que controla tu respiración y tu ritmo cardíaco. No puedes entrar en pánico si tu cuerpo no está en modo pánico. Así que reduce la velocidad de tu respiración contando lentamente hasta 3. Ahorita vamos a hacer unas prácticas de respirar para que puedan saber cómo usarlo en sus días. Y esto es muy importante que todos ustedes sepan que cuando uno está en pánico o siente que va a tener una ansiedad, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo que hemos estudiado y hay muchos estudios en este trabajo es que si practicas cómo respirar y aprendes a respirar, actualmente puedes reconocer y tu cuerpo puede reconocer que no está en un estado de pánico y puede ayudarte a relajarte y a traerte para atrás para que no tengas quizás un ataque o ataques así. Enfócate en el momento presente, así que no preocuparte del pasado, del futuro, de lo que va a pasar quizás en un año, de las cosas que teníamos antes de COVID. Es importante enfocarte en este momento, en lo que estamos viviendo ahorita y qué es lo que puedes hacer ahorita en este momento para aplicar nuevas cosas en tu vida y para practicar la pausa y diferentes aspectos que quizás quieres cambiar que han salido desde el último año por COVID. Escucha tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones. Es importante reconocer cada uno y dejarlos pasar como una ola en lugar de que se queden atascados dentro de ti. Así que muy importante, escúchalos, siéntate con ellos, con tus pensamientos. Sabemos que se escucha chistoso esta práctica, pero es muy importante poder tomar control de reconocer cuando estás teniendo ciertos pensamientos o emociones que salen en ti. Y domina tu ansiedad. Recuerda que tú estás en control, no la ansiedad. Okay, so now we're going to practice a deep breathing exercise. There's lots of different exercises out there, but this one in particular is focusing on a cake. So for those of you who'd like to participate, I just invite you to get comfortable,
You're more than welcome to close your eyes if you feel comfortable, or soften your gaze, or find a spot on the wall or somewhere just kind of stare at. So what we're going to do is we're going to imagine that there is a big, giant, smelly, delicious birthday cake in front of us. And we're just going to be holding it right here in front of us. And we're going to slowly inhale and smell this imaginary dessert that we are holding in front of us. And we're going to do that for a count of 4. So for all of you that'd like to participate, so just pretend you're holding that cake in front of you, and we're going to inhale for a count of 4 through our nose. So 1, 2, 3, 4. And then we're going to slowly breathe out through our mouth, like we're blowing out those candles. So, right. And I don't know if you can hear me, but it's really important if you can hear like the inhale, and the exhale, right, blowing out the candles, and really practicing this several times. If you don't like the idea of an imaginary birthday cake, there's also things like square breathing, star breathing. There's lots of different lots of different types of breathing practices that are out there that you could YouTube, or that just find online. But this is just a really simple, kind of quick and easy one to practice. And this one comes directly from our youth toolkit. So it's an idea, right, for youth. It's like Adriana mentioned, it's silly, but it makes sense when we're asking youth to do certain things. I think it's important that we practice them too. So como les decimos, esta es una práctica para respirar y para poder practicar cómo tomar largos respiros y poder relajarte cuando estás en situaciones estresantes. Esta de aquí arriba viene del folleto de adultos y esta de abajo viene del folleto de niños. Y yo pienso que es importante practicar lo que le pedimos a nuestros niños que practiquen. Y esta puede ser una práctica que practican en casa. Así que los que están aquí, quiero que cierren sus ojos y se relajen en donde están sentados. Y con su imaginación, imagínense que tienen un pastel de cumpleaños enfrente de ustedes. Lentamente huelen el postre imaginario y inhalen por la nariz en una cuenta de 4. So, respiren profundo. 4, 3, 2, 1. Y aguarde ese aire. Y despaciamente imagínese que está apagando todas las velas de ese pastel. Así que es una forma rápida, es una forma divertida que puede practicar cómo respirar y cuando está en situaciones estresantes. Esta la puede practicar con sus niños o sus muchachos. Hay diferentes maneras que pueden también practicar respirar. Pueden imaginarse flores, pueden imaginarse comida, cualquier cosa que sea su imaginación. Pueden meterse a YouTube también y encontrar videos que lo guían durante 5 o 10 minutos practicando diferentes formas de respirar. And this next one here is checking your heart rate, pulse, and this just kind of goes through how you can do that. It's really important that these skills that we're practicing them when we're not completely stressed out. So we know kind of our baseline, especially when practicing like the deep breathing or the heart rate with our little ones and our kiddos. So trying to practice deep breathing with a kiddo that's in the middle of a tantrum is going to be difficult if you're just introducing it to them. So thinking about practicing, right before bed or maybe in a transition time, same thing with the heart rate and checking their pulse if this is something that you'd want to introduce with your children. So making sure that we're doing this at a time where they're not really elevated, kind of thinking about ourselves, when we're in the height of our emotions and someone tells us to calm down or to take a deep breath, we're usually not going to respond very well to that. So thinking the same thing with our kiddos and our little ones, that finding an appropriate time to introduce these things and teach these things, and then practicing them so that when they are in distress or having a tantrum or something along those lines, that you can say, hey, let's pretend we have a cake in front of us, or let's check our heart rate. Let's see where that's at. So they already know how to use these skills. Y como les enseñamos, es importante practicar estas prácticas de respirar y reconocer cuando estás en estrés alto
para poder regresarte a ese estado de relajamiento. También es importante quizás poder aprender cómo tomar tu propio pulso cuando estás en estas situaciones para ver en qué nivel estás. Así que es importante introducir esto con quizás no con tus niños porque están muy chicos, pero con adolescentes, con adultos, enseñarlos cómo. Esto viene directamente también del folleto, te guía y te enseña cómo tomar el pulso. Esta es nada más algo que tenemos aquí para enseñarles, para que ustedes también puedan aprender cómo hacer esto en su tiempo libre. Y como Adriana dice, es importante practicar cuando no estás estresado para que sepas cómo usar estas habilidades cuando estás en situaciones estresantes. Y nada más empezar practicando poco a poquito y así cuando estás en una situación estresante, saber cómo tomar tu propio pulso, practicar unas prácticas de respirar y luego checar tu pulso otra vez en unos 5 o 10 minutos para ver cómo estás en tu corazón. So these are some other methods that people can try. So the first one there is really looking at scents. So this one talks about cold or frozen orange, but there's other types of scents or aromatherapy types of things that you can do. Things like lotions or say everyone has hand sanitizer right now. So a hand sanitizer with a certain scent on it could also be great. Also thinking about one thing that I have done with some of high school students that I've worked with is creating like little baggies of rice with essential oils and really picking out their different senses that they like. Things like citrus is also really great for concentration and to kind of get that energy kind of going. The other one is looking at temperatures, so soaking your hands in cold water or a cold bath. Another one that can also work is like when we had snow outside, grabbing some cold snow in your hands. Also taking rocks and putting them in the freezer and then grabbing those rocks afterwards and placing them like in your hands, the back of your wrists, or like in your neck around these areas. It just changes the temperature of your body. Usually we're feeling pretty hot. So especially when we're anxious. So really changing that temperature and just kind of that shock to our system can help us change our thoughts and help our like kind of changing our feelings. Also listening to relaxing music, right? Looking at those different sounds. Maybe some people like more of like the, hearing birds or maybe an ocean or a stream, finding those sounds that you like. And then also finding a wall to sit down and stay grounded. So really thinking about grounding techniques especially if you're a person that likes to think about the future or about the past and has a problem staying in the present, some grounding techniques, for example, one of them that I like to use is our 5 senses. So really thinking about what's around us in the room, what can we smell, what can we touch, what can we hear, and what can we taste. Usually we'll go through like 5 things in the room that you can see, 4 things that you can touch, and then going down along the lines with being 1 thing that you can taste. Because usually we don't have a lot of things around, and especially with like our mask on, usually we don't have things that we can really smell or taste. But thinking of these grounding techniques and even creating like a grounding box where you can have all of these different things in there if you are a person that kind of gets thinking about the past or the future. But these are just some examples. There's lots of other examples as well out there that you can find. And just to reiterate, or just to follow from what Adriana just said, I know we just hit 7:04. We have about 3 or 4 more slides left. We're almost done. I completely understand if some of you have to hop off, but just wanted to point that out there, that we should be wrapping up here pretty soon. Y otros métodos que pueden probar en casa o otras maneras que pueden hacer es cuando se sienta ansioso, puede pelar una naranja fría o congelada. Esto le ayudará a que su cuerpo se enfríe porque usualmente cuando tenemos ansiedad o estamos en una situación estresante, quizás estamos enojados, tu cuerpo automáticamente se calienta. Así que es importante tratar de no enfriar tu cuerpo, pero presentarle que hay otra sensación más que lo caliente que estés sintiendo o cómo te sientas enojado o ansioso. Con una naranja fría o congelada, lo frío te ayuda a relajarte y a decompresarte. Y el olor de naranja envía receptores de serotonina a tu cerebro
que están combinados a la felicidad. Esto es algo que yo no sabía y me llamó mucho la atención porque nunca pensé que una naranja podía estar asociada con el color y el olor de felicidad que nuestra mente automáticamente asocia. Otras maneras que puedes practicar es remojar las manos en agua fría o tomarte un baño frío. Y la razón de esta es que, como les decimos, los humanos se decomprimen bien a través de enfoques sensoriales como la temperatura y el tacto. Otras maneras que compartió Adriana es quizás poniendo arroz en bolsitas y echándoles aceites de diferentes olores. La puedes usar para ansiedad o para oler diferentes olores. También poniendo piedras en el refrigerador o para enfriarlas. Y ya cuando estén frías, ponértelas en tus manos, en tus palmas o en tu cuello donde sientes la tensión o el estrés. Obviamente también puedes escuchar música que te relaje o canciones que te gusten, que te relajen. También sentarte con tu perro si tienes animales, gatos, o cualquier tipo de animal que tengas en tu casa que puedas sentarte y tocarlo y acariciarlo. Y para la gente que tiene mucho trabajo, estar en el presente y se enfoca mucho en el futuro, en el pasado, quizás sentarte al lado de una pared y ponerte a tierra. Esto no nada más te va a ayudar a sentirte como que estás conectada a la tierra, pero también te va a ayudar a relajarte. Te ayuda a que tú puedas practicar tomar control de la situación que estás viviendo. Sentada ya al lado de la tierra puedes practicar diferentes prácticas de respirar, puedes escuchar música. Hay muchas maneras, es nada más que tú encuentres la manera que sirve para ti, lo que a ti te llame la atención. Y es importante que practiques reconocer que tienes el poder sobre el proceso de hacer las cosas. And so lastly, we have our being skills. And so this is more of kind of like the existential type of model where now what can we do, kind of looking at like our healthy living. So this one here is the CARE acronym. So the C is connecting to other people or ideas. Really the idea behind the C is that human beings are social beings. We need to be connected to other people, whether that be one person or 20 other people. Right? Just really depends on the person, but we do need to have connections to other people. And so finding ways to connect with others, whether that be through a Zoom like this, in person, however that might be. Accepting change and growth, really accepting the fact that there are certain things that we don't have control over, and accepting that and trying to figure out what we can control in those situations, or kind of moving on and accepting that this is how things are, that is okay, right? Can really be helpful, because if we're stuck in that state of mind of where like, I can't accept this is insane, I don't like this, it's usually more of going to be in a negative mindset. So really thinking about changing that and really thinking about accepting that change and being flexible and adapt to whatever changes that are coming. Reason with choices, behaviors, and purpose is, planning to devote some of our energy towards being the best person that we can be. So thinking about what are those things that we want to do? What do we want to give back? And do we want to volunteer? Is there room for that in our lives? Or maybe we want to give to other people in a different way. So thinking about how we can, really spend our energy on behaviors that are consistent with who we want to be and what we want to work towards. And then E, really engaging in that mindful living. So developing a commitment to a person, idea, group, or activity that is bigger than ourselves. Again, finding kind of that reason for being, that reason to keep going, and finding that hope through participating in other activities that are outside of ourselves and maybe bigger than ourselves. Y últimamente, esta es la última herramienta que construimos en el folleto. Son las habilidades para hacer y estar, que se relacionan con conectarte a otras personas o ideas. Como humanos estamos impuestos a conectarnos con comunidades, con gente, ideas, actividades, grupos o causas, así que es muy importante seguir conectándote con otras gentes, ya sea por las redes sociales, por Zoom o por eventos que quizás son en línea, siguiendo esa conectación.
aceptando el cambio y el crecimiento, aceptando que van a seguir ocurriendo cambios, van a seguir ocurriendo cosas inesperadas, pero en vez de ver los negativos, tratar de buscar esa manera de mirar esas cosas positivamente. Razonar con las decisiones y los comportamientos y propósitos, y participa activamente y vive conscientemente. Así que vive en este presente, no te enfoques mucho en el futuro ni en el pasado, trata de enfocarte en lo que tienes ahorita y lo que estás viviendo ahorita. And this here is just an example of some of the writing prompts that we have that are in some of our toolkits. So really just setting a timer for 20 minutes. If you have less time, setting a timer for less than that, and just kind of thinking about writing down some of the things that we are feeling and kind of going through and thinking about can be really helpful in just kind of getting some of this stuff out in a way that is healthy. And so this is just kind of an example of that. Y este es un ejemplo que tenemos en el folleto, como les decimos. Nada más practicar cómo escribir emocionalmente, así que sentarte por quizás 20 minutos, escribir lo que viene a tu cabeza, pensamientos, sensaciones, lo que estás pensando, o una situación que viviste, y nada más puedes practicar cómo escribir, cómo relacionar con ti misma y cómo tomar control de estas cosas que están pasando en tu día y poder escribirlas y reflexionar. Quizás a los 2 o 3 días. And this here are some apps that you can download. I believe most of them are free to an extent, and then might have to pay for some membership. But most of them, you can get some really good things out of them, especially for our teens. We know teens love the apps that they can put on their phones or tablets. So really thinking about how these could help you and your families. So just by taking a look at them and seeing which one works best for you. Y estas son unas aplicaciones que pueden bajar directamente a su celular. Sabemos que los muchachos o la juventud de hoy en día les gusta bajar aplicaciones en sus teléfonos, así que estas son todas gratis. Quizás va a haber un precio de membresía por si quiere tener acceso a más cosas, así que les recomendamos que de verdad miren estas aplicaciones disponibles. Okay, and we'll skip these. So you can find these directly on our website. They're just some quick clips, so we're practicing the pause and how we can apply it on our everyday life. And lastly, here are some other resources that you can find. Aquí hay otros recursos que pueden encontrar que son disponibles para todos gratis. So free of cost, available here in the state of Washington. And that is all we have for you this afternoon. I know we went a little bit over time, but we still have time for any questions or comments that anyone would like to make. Can't see the chat box, Chelsea. Can you tell me if anyone? Yeah, and feel free, anyone, to contact me, email me, and for any more information about behavioral health services or counseling services as well, I'm more than happy to help you get connected to our agency or other outside agencies if you are needing some more assistance. Yeah, so thank you all. Like I said, please be on the lookout. This was our first community event at large. From what we get today from this event, we'll see if we do these maybe every other month, every 2 months, but we do plan, like I said, to relaunch this campaign. It's something that's in the works. Meanwhile, feel free to contact any of us to schedule a training, and be on the lookout on our social media and website for any upcoming events. Thank you. Thank you. Thank you, Adriana.